Now we are discussing mechanism of crossing over. Mechanism of cross, how it is takes place, the crossing over. Do you know that in the 11th standard, at the time of the cell division, that crossing over is takes place. What happens? Do you know that it is that we have to study in this 11th standard synapses, tetrad formation, crossing over, and terminalization. Kya synapses? Synapses. So intimate pairing of two homologous chromosomes. So this is the two homologous chromosomes at the time of the zygote stage. Okay, prophase 1, meiosis 1 at the time of the zygote stage. Zygote stage, what happened? So it is aligned side by side. Okay, so this is the bivalence. This pairing is called as synapses. Okay, synapses it is having three types. So procentric synapses. Procentric synapses means near it starts from this the middle of the chromosomes. It is that middle of the chromosomes. It starts crossing over starts from the middle of chromosomes. Middle of the chromosomes. Next one, it is a pro-terminal means. So that crossing over is takes place. Okay, the crossing over is takes place at the end. Okay, so the pairing starts from the telomers. Okay, the pairing of the crossing over is takes place in the telomers. Telomers means terminal part. Okay, telomers meaning terminal part. So next one is a random synapses means pairing is start from this anywhere. Okay, anywhere is it here, is it here, is it here. Okay, that is. Okay, so this comes in contact with each other. Two homologous chromosomes. இனிமே பக்கத்துல வரும். Okay, பக்கத்துல வந்து நின்னு bivalence ஆகும். Okay, பக்கத்துல வந்து நின்னு என்ன செய்யும், இது bivalence ஆகும். Okay, next one is a tetrad formation. So that first process is over. Okay, first process is over. What synapses is over. Okay, so next one is a tetrad formation. So bivalent begin to two identical sister chromatids. Okay, so bivalence வந்து என்ன செஞ்சு இப்படி வந்துச்சு bivalence. So இது ரெண்டு பக்கத்துல வந்துச்சு, பக்கத்துல வந்தமே என்ன செய்யும் அப்படின்னா tetrad formations. So tetrad formations எப்படின்னா இப்படி. So this is the tetrad formation when remain tickled together. ரெண்டுமே பக்கத்துல வந்து remain tickled together to form the centromere. So இது என்னது அப்படின்னா centromere. So it is a bivalent. So 4 chromatids. 1, 2, 3, 4. 4 chromatids. This is the tetrad stage. Okay. So next one it is a crossing over. So அப்போ என்ன செஞ்சிருச்சு இப்படி வந்தாச்சு. Okay. இதான் என்னது centromere இப்படி வந்தாச்சு. So what happened at the time of this tetrad formation? So at the meiosis 1 la என்ன நடக்கும், pactin stage la it will happen non sister chromatids. அப்ப பக்கத்துல இருக்க இன்னொன்னு வந்து என்னது அப்படின்னா this is the non sister chromatids. So this is yeah. So next என்னது அப்படின்னா this is the non sister chromatids. தனித்தனியா இருக்கா, இது வந்து என்ன sister chromatids, இது வந்து non sister chromatids. ரெண்டு சேர்ந்ததுனால non sister chromatids. So comes in contact with. Okay, so ரெண்டு என்ன செய்யும் பக்கத்துல வரும். So one or more points. அப்ப பக்கத்துல வந்து என்ன செய்யும், இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இதுவும் பக்கத்துல வரும். Okay, பக்கத்துல வந்து என்ன ஆகும், so one or more points. Okay, one or more இங்கே ஜாயின் பண்ணலாம், இங்கே ஜாயின் பண்ணலாம், இங்கே ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்படி ஜாயின் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் பிட்வீன் நான் சிஸ்டர் chromatids ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ். அப்போ என்ன செய்யும் ஜாயிண்ட் ஆகும். ஓகே, ஜாயிண்ட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா chiasmata இஸ் ஃபார்ம். chiasmata மீன்ஸ் egg shaped structures. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஓகே இதான் என்னது egg shaped structures it will be formed. So அப்போ breaking and rejoining of this that chromatids occurs. So results a reciprocal exchange of DNA segments. அப்போ reciprocal change na it's exchange of the corresponding segments. Okay, exchange of the corresponding segments. So the recent study synapses and chiasmata formation is highly organized structures. That filamentous is called this synaptonial complex. So synaptonial complex is absent in some species, male Drosophila. So because does not having this crossing over. Drosophila, male Drosophila does not having the crossing over. Okay, you see that mechanism of crossing over. So last one we discussed. Okay, so terminalization. What's the terminalization?
Terminalization occurs. So after the crossing over, gyasma starts to move towards the terminal end of the chromatids. That is the terminalization. That is the terminalization. Okay, this is the terminalization. Stands to move to this terminal end of the chromatids. So last it will be separated. So homologous chromosomes occurs. Okay, மறுபடியும் separated ஆயிடும். You see that mechanism of crossing over. So at the time of the prophase 1 pacting stage, it will happen. So you see that capital A, capital B, capital A, capital B, small a, small b, small a, small b. It is a tetrad formation. Okay, so this is a non-sister chromatids. பக்கத்துல வருதா? இது என்னது sister chromatids? இது sister chromatids. இது ரெண்டு சேர்ந்ததுனால இது non-sister chromatids. So tetrad is formed ஆனவிட்டு என்ன செய்யும் அப்படின்னா at the time of the packeting stage it will be crossing over takes place, the exchange of the segments. அப்போ capital A capital B இங்கே வந்துருச்சு, small a small b இங்கே வந்துருச்சு. Okay, it's a X-shaped structure. Okay, so this is a site of the crossing over. Next one is a metaphase 1ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, so that is the exchange of materials என்ன செஞ்சிருச்சு, exchange ஆயிடுச்சு. அப்போ capital A இங்கே வந்துருச்சு, small b, small a இங்கே வந்துருச்சு, capital B. Okay, so last finally the terminalization எப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, it will be separated homologous chromosomes. அப்போ capital A capital B, capital A small b ஆயிரும், small a capital B, small a small b. Okay, this is the homologous. So again it will be crossed again and again and so produced by this new combinations. Okay, so என்னென்ன recombinations உருவாயிருக்கு அப்படின்னா capital A capital B. Okay, this is a homologous. Next one is a capital A small b, small a capital B, small a small b. This is the parental characters and also non-parental characters also it will be appeared. Okay, so next one it is types of crossing over. Types of crossing over depending upon the number of chiasmate. அப்போ ஒரு chiasmate உருவாச்சு அப்படின்னா அது என்னது? So it may be this more than chiasmate it formed. What happened? Okay, what will say that? Okay, first one is a single crossing over. So formation of single chiasmate. Formation of single chiasmate we called out of this single crossing over. Okay, only 2 chromatids out of 4. Only 2 chromatids out of 4. So that is the single crossing over. So listen, capital A, capital B, capital A, capital B, small a, small b, small a, small b. What happened? The single crossing over la capital A, capital B, small a, small b. It will be happen. So this is the only one point. It is single. Okay, only one point it will be crossed. Okay, that is the single crossing over. That is single crossing over. So next one is a double crossing over, triple crossing overs are here. Okay, try 3 standard double crossing over is 4 standard is here. Okay, so next one it is double cross over, multiple cross depending upon the organisms. Okay, next one it is the importance of crossing over. So what is the importance? Recombinations. Okay, recombinations occurs. Okay, நல்லா கண்ண மூடிட்டு நீ எழுதலாம் recombinations. So புதுசா என்ன செய்யும், varieties it will be created. Okay, so it will be crossing over occurs in all organisms, bacteria, virus, yeast, fungi, higher organisms, animals. So exchange of segments. So new combination it will be appeared. So it will be proved that the important of role of evolution. Okay, so prove for that the evolution. Studies of the crossing over, how it will be arranged in the genes or chromosomes. Okay, how it will be arranged, linearly arranged, what will happen in that the chromosomes arrangement. Next one is a genetic map. Genetic map is based on frequency of crossing over. So what are the frequencies are here? Okay, so it will be calculated. So next, crossing over helps to understand the nature and mechanism of gene action. What are the functions of gene? The particular gene. Okay, if the useful new combinations is is formed, it can be used plant breeding. So very helpful for that the plant breeding. Okay, புதுசு இப்போ தக்காளி இதெல்லாம் புதுசாக வந்திருக்கு அப்படி தானே, இதெல்லாம் நாட்டு தக்காளி மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கு, தக்காளி புதுசாக வந்திருக்கு, டொமேட்டோ வந்திருக்கு, பொட்டேட்டோ வந்திருக்கு, க்ரீன் சில்லி வந்திருக்கு. So that is the plant breeding. Okay, it is very helpful for that the plant breeding.